在暴雷之后的短短48小时之内，美国硅谷银行经历了股价暴跌、投资人挤兑、寻求收购但无人接盘的3重打击。10号，这家在硅谷创投圈享有盛名的银行宣告倒闭，这是美国有史以来破产的第2大银行，在美国金融市场上激起巨大的恐慌。全球性金融危机是否将随着这家顶着硅谷光环的银行倒闭而引爆，是全世界目前最担心的问题。当地时间3月10号，根据美国联邦存款保险公司发布的一份声明，由于流动性不足和资不抵债，加州金融保护和创新部当日宣布关闭美国硅谷银行，并任命 FDIC 为破产管理人。一名硅谷的中国创业者表示，账户的钱还没转出来，一切发生得太快了。美国福布斯杂志网站称，硅谷银行是美国历史上倒闭的第2大银行，也是自2008年金融危机以来倒闭的最大一家美国银行。2008年，美国华盛顿互惠银行因不堪次贷危机的重负破产，是美国历史上规模最大的银行倒闭案。成立于1983年的硅谷银行是全美第16大银行，主要为初创企业提供融资，是几乎所有硅谷初创企业的首选开户行。前几年，美国初创企业吸引大量风险投资，加上美联储维持超低利率，硅谷银行赚得盆满钵满，存款也从2019年的617亿美元跃升至2021年底的1892亿美元。美国消费者新闻与商业频道指出，硅谷银行几乎与硅谷半数以上的高新技术与生命科学企业都有业务往来。这家银行在美国实际上是科技银行、创业银行的代名词。但外界注意到，硅谷银行此次暴雷正与其主要服务初创企业以及美联储的动作息息相关。去年3月开始，为应对持续高位的通货膨胀，美联储启动了力度空前的加息周期，让美国企业的 IPO 融资越来越难，其他渠道的融资成本也水涨船高。为了维持现金流运转，不得不从银行提取存款，这就将流动性危机传导给了硅谷银行。去年底的数据显示，硅谷银行的存款缩水至1731亿美元，加上近年来美国 IT 企业不断爆出巨量的裁员潮，而裁员需要支付大量现金流作为赔偿，这也预示了硅谷银行接下来的命运。It's a unique bank, right? It's a niche bank, but it's a very important niche. So they market themselves as having at least half of all startups as their clients.But what that means is that they are very exposed. And, what we've seen in the startup world and the tech world in the last 5 years, especially with zero interest rates, there's just been floods of money coming in from venture capital, creating all of these new companies. They've all got onto the books of Silicon Valley Bank. And now, of course, everything's gone into reverse. They've started to pull their money out. Interest rates have gone up, bond rates have gone down, and all of a sudden they found themselves in a real crunch.在挤兑危机的压力之下，硅谷银行近期不得不宣布融资，出售其所有210亿美元的可销售证券，以迅速筹集资金，却不料因此还遭受了18亿美元的额外亏损。而这一公开的融资计划，等于将自身的流动性危机公开化，引发了新一波存款提取潮。加州监管机构提交的一份文件显示，截至9号，客户总计提取了420亿美元的存款，硅谷银行的现金余额为负9.58亿美元，而且未能从其他渠道获得足够的抵押品。What we did yesterday, we're in numerous early stage companies, and I sit in the board of a couple of them. And the first call was get the money out. And if you take a look at Lehman,It took 14 years for the last person to get their money out, and they weren't all made whole. So it was no controversial decision whatsoever. So there's no upside to keeping the. 金融分析人士指出，硅谷银行宣布倒闭时，账上现金余额为负9.58亿美元，实际上并不算很大的数字，但对存款人及投资界的信心打击却是灾难性的。雪上加霜的是，硅谷银行客户的挤兑引发其母公司硅谷银行金融集团股价连续2天暴跌超60%，市值一夜蒸发96亿美元，并引发美国3大股指下挫，银行股大跌。美国4大银行摩根大通、花旗银行、富国银行和美国银行一天内市值合计蒸发524亿美元。股价的暴跌使得硅谷银行的融资自救方案流产，监管部门不得不第一时间介入，宣布硅谷银行倒闭。美国联邦存款保险公司负责后续的存款保险等事项。根据标准，每名投保银行储户最高承保额为25万美元，但截至去年底的数据显示，超过90%的硅谷银行存款没有受保。
The FDIC says that insured depositors, they will have full access to insured deposits by Monday morning. Insured deposits, that means up to $250,000. Of course, we know that some small businesses, some startups, some individuals, they have more than that $250,000. It's not clear if they're going to get all of their money back. 另据外媒报道，英国央行10号宣布，将会把硅谷银行金融集团英国附属公司列入银行破产程序。而由浦发和硅谷银行共同发起成立的、各占股50%比例的浦发硅谷银行，11号上午紧急声明称，作为中国首家科技银行，是一家在中国境内注册的法人银行，拥有规范的公司治理架构，有独立经营的资产负债表，致力于服务中国科创企业，始终按照中国法律法规规范稳健经营。硅谷银行倒闭被认为是美联储以40年来最激进的加息行动遏制通胀的最新后果。分析人士认为，影响可能是深远的。人们担心初创公司可能无法在未来几天支付员工工资，风险投资者可能难以筹集资金，而本已饱受打击的行业可能面临更深层次的问题。美国前劳工部长罗伯特·莱克表示，硅谷银行的螺旋式坠落可能会让美联储反思其无休止加息的弊端。This bank was obviously overextended, and this is related to the Fed because as interest rates went up, and this bank was lending to a lot of startups, this bank simply could not handle it. I think that in terms of what the Fed is going to do, this bank implosion, this potential contagion, may reverse Jerome Powell's direction. It may lead to, instead of a half a point increase at the March meeting, it may lead to no increase at all. In fact, it's even conceivable that interest rates start dropping. 多数华尔街分析师认为，硅谷银行破产大概率不会对金融系统构成风险，因为硅谷银行体量较小，与其他商业银行的业务关联度较低。美国财政部长耶伦10号表示，财政部正在密切关注局势。他同时坚称，美国银行系统仍然充满韧性。但目前美国银行业结构参差不齐，中小型地方银行抗风险能力远不如大型银行。有观察称，美国小型银行似乎正面临融资乏力和不良贷款率上升的复杂局面。Did you see Janet Yellen's eyes in that clip? Did you see how they got really wide-eyed? This is a big deal. That the regional banks, over the last few years, regulators have been hands off. They said, let them innovate, let them try to promote private equity. But remember this. These regional banks did not have the handcuffs that the major money center banks have had since the great financial crisis. If you're looking at the debt, that is a game for experienced, distressed bond investors. There have been so much contributions by Silicon Valley. 相关话题来连线特约评论员张思南。张先生您好。从暴雷到宣布破产，美国硅谷银行关闭只用了48小时，酿成美国第2大银行惨案。为什么会这样呢？主持人好，事情的起因是美联储曾经的量化宽松政策。2020年，较低的融资成本和良好的资金流动性，让美国的初创科技企业进入了上市热潮，大量热钱流入这些科技公司，而这些资金中呢，相当部分又流入了硅谷银行。成为了存款，硅谷银行将新增存款的2/3用于购买了流动性较差的长期债务产品，这就意味着硅谷银行没有流出足够的现金去应对客户大量提款。美国证券交易委员会的报告显示，2021年底，硅谷银行的现金和现金等价物约128亿美元，仅占全部资产的6.1%。以上就是灾难的背景。然后在2022年3月开始，到2023年2月，美联储8度加息，量化宽松政策不在。我之前提到的美国科技初创企业开始出现融资困难，不得不持续提取在硅谷银行中的存款。硅谷银行的存款总额在2022年3月达到2004亿美元的高点后，就一路下滑，到2022年底为1731亿美元。跌去了273亿美元，占比超过13.6%。这看起来似乎没有那么糟糕，但实际上是因为在加息政策下，定期存款的增长回了一部分血，掩盖了硅谷银行无利息存款骤降450亿美元的大窟窿。什么是无利息存款呢？
硅谷银行对科技企业投放信贷的条件是要求这些企业存款无息，而此类存款的急剧下降表明，美国的初创科技企业在大量抽回资金。雪上加霜的是，还记得硅谷银行在2020年到2021年期间购买了大量的债务产品吗？这些产品与当时的美联储低利率挂钩，而随着美联储8度加息，这些产品在债券流通市场上也快速贬值。虽然说只要不卖，硅谷银行就不会亏，但持续的提款压力和有限的现金储备，迫使硅谷银行不得不割肉处理了一批长期债务产品。当地时间3月9日，硅谷银行出售了价值210亿美元的债务资产，造成了18亿美元的亏损。然而，这本该是壮士断腕的自保举措，最终成为了压倒硅谷银行的最后一根稻草。因为亏损带来了市场的恐慌和对于硅谷银行的不信任，人们担心硅谷银行手中剩余的大量债务产品会否带来进一步的巨额亏损，担心自己的存款是否还能保得住。一日之内，硅谷银行股票市值跌去72%，在硅谷银行内仍有存款的科技公司纷纷表示要提取所有资金，导致挤兑发生。24小时内存款支付超过420亿美元，最终冲垮了硅谷银行。所以总结一下，硅谷银行被关闭的原因是2个互相影响的链条。第一是美联储利率上升，美国科技初创企业融资困难，从硅谷银行中抽取存款。第二是硅谷银行手中的长期债务资产因美联储利率上升而贬值，为了满足初创科技企业的提款需求，不得不割肉出售，导致亏损，最终引发了市场恐慌，带来了挤兑潮，压垮了硅谷银行。而无论哪根链条，根源都是美联储加息。8度提升利率，美联储表面上打的是降低失业率和通胀的名号，实际上行的是割全世界韭菜的勾当。但最后一刀砍死了支撑半个硅谷科技公司的硅谷银行，或许这就叫做天理循环，报应不爽吧。